and formal, both actual and formal parameters refers the same location. So any changes made inside the function are actually reflected in actual parameters. Okay, so both actual and formal parameters refers the same location. So any changes made inside the function are actually reflected in actual parameter. So the best example is, what is the best example program? So in this case, we need to write the example programs. Okay, so call by address, when you are writing the call by address, call by reference, you should write the example program. Okay, most of the time they will ask 2 or 3 marks. However, you should write the example for both headings. Okay, what is the best example for call by address and call by reference? And the example programs are what is the best example program for call by swapping of two numbers, right? Swapping of two numbers, right? Swapping of two numbers. Here we are going to write the program for call by address, right? So call by address means it's as usual, the starting the program, that is hash include studio.h, then void main, okay, then open close. So here, before that, here we need to declare the function, right? So just write the function name. So that is integer swap. Here നമ്മൾ ഏത് വെച്ചിട്ടാണ് അഡ്രസ്, ഏത് വെച്ചിട്ടാണ് വാല്യൂസ് കോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, ഏത് വെച്ചിട്ടാണ്? Here what is the program ഏത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതണം? Call by address, right? So call by address. So call by address എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള വേരിയബിൾസിൽ എന്ത് വരണം? എന്ത് വെച്ചിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണം? The program is related to call by address. So we are calling the values with the help of address, right? So അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്ന വാല്യൂസ് നമ്മൾ ഏത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യണം? പോയിന്റർ വേണം ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാൻ. Okay, so integer x and integer y, right? Clear ആണോ? So the previous program is the call by value. So നമ്മൾ അതിൽ എന്ത് ചെയ്ത് normal variables ആണ് കൊടുത്തത്. In this case, we know that the both formal parameters and actual parameters should use the same location. Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ call by address വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ call ചെയ്യേണ്ടത്. ആ ഹെഡിങ്ങിൽ തന്നെ ഇതുകൊണ്ട് എന്ത് call by address ആണ്. So when we are declaring the function, we should declare the formal parameters with the help of pointers. So because pointers only handle the it is used to store the address of the variable. Pointers in മാത്രമാണ് ഈ address store ചെയ്യാനുള്ള capacity ഉള്ളൂ. So we are declaring the variables with the help of pointers, right? Clear ആണോ? Here എന്താണ് വന്നിട്ടുള്ളത്? Pointers ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത്, right? Again എന്താണ് നമ്മളുടെ normal program ആണ് നമ്മൾ എഴുതുക. So that is integer a comma b, right? So then another one is no need. Okay, that's enough. Then another is the printf enter the two numbers. Okay, then scanf %d comma ampersand a comma ampersand b, right? So here നമുക്ക് എന്താണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്? എന്താണ്? Pointers variables ആണ്. In previous problem നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ്? It's a call by value, right? That's call by value. So we are just call the two values. But in this program the call by address, right? So നമ്മൾ a ന്റെ അഡ്രസ്സും b ന്റെ അഡ്രസ്സും ഏതിന് കൊടുക്കണം? x and y ന് കൊടുക്കണം. So അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ യൂസ് ചെയ്യുക? അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യണം? a ന്റെ അഡ്രസ്സും കൊടുക്കണം, b ന്റെ അഡ്രസ് ആണ് x y ന് കൊടുക്കേണ്ടത്. So
എന്റെ അഡ്രസ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാ കിട്ടുക? How we can get the address of a? ഒരു വേരിയബിളിന്റെ അഡ്രസ് ആംപർസാൻഡ് എ. ഗുഡ്. സോ അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം? ആംപർസാൻഡ്. മനസ്സിലായോ? ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? നേരത്തെ ഉള്ളത് കോൾ ബൈ വാല്യൂ ആണ്. സോ വി ആർ ജസ്റ്റ് കോളിംഗ് ദ വാല്യൂസ്. ഇൻ ദിസ് കേസ് കോൾ ബൈ അഡ്രസ്. സോ വി ആർ ജസ്റ്റ് പാസിംഗ് ദ അഡ്രസ് ഓഫ് ദ വേരിയബിൾ. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ, വേറെ വലിയ ചേഞ്ചസ് ഒന്നുമില്ല. അവിടെ നമ്മൾ സ്റ്റാർ യൂസ് ചെയ്തില്ല, ഇവിടെ സ്റ്റാർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ആംപർസെന്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല പ്രീവിയസ്ലി, ഇവിടെ ആംപർസെന്റ് യൂസ് ചെയ്തു. Okay, next we need to define the function. What is our function? The function is this, right? So here they have a semicolon, right? Then open and close. Then here we need one temporary variable. Okay. So temp is equal to എന്താ വേണം? temp is equal to what? Previous problem നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത്? temp is equal to x ആണ് കൊടുത്തത്. Right here the star x, right? So star x. Then star x is equal to that's not a star x, it's a pointer x. Okay. So pointer x is equal to pointer y. So pointer y is equal to temp, right? So that's the printf percentage d, sorry, the swap numbers percentage d. Okay, so here what's the value? Percentage y. Is it clear? So just execute the problem. Okay, there was some closing is missing. Oh, sorry, that's on a different path. Once again, so it's in desktop. Expected semicolon, the one semicolon is missing, right? Here one semicolon is missing. ആരും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. Okay, oh sorry. And as the two numbers I gave 10, 20. The values are swapped. Okay, the values are swapped. ഇതിന്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയായിരുന്നു? അപ്പോൾ ഞാൻ വർക്കിംഗ് ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു, പക്ഷെ കുറച്ച് സ്പീഡായിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണത്. മനസ്സിലായ? ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പിന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണത് ഇത്. Starting a whiteboard. Okay, this one is our program, right? Okay, see, so there are some memory blocks are there will be created. Okay, previous problem pole thaneyanu. They have the integer star x and star y, right? So both are pointers. So they have some memory block is there. So memory block is there. The memory block. Okay. And then after that, here what is the memory? It is 101, 102, then 103, 104. Okay.
The first one is they have two variables that both are pointers variables, right? So that is a x, then y. Right. Then after that, the main program is started. Again, the two variables are started. That is a. These both are pointer variables. So the pointer variables can store address of another variable, right? So pointers variable it can store address of another variable, right? So they have, and then another two variables are generated. That is a comma b. So then again we are giving the value. So a is 10, a is 10, a is 10. Then b is 20. B is 20, right? B is 20. Okay, so what is the value you see here? The address is 104, the value is 10 is stored. In the case of B is equal to the value is 20 is stored. Then again, the function is called. Okay, again, and then call out. Okay, so what is the value of star x? Answer J. Again, even swap. Swap they have some two values are calling. One is ampersand A, then ampersand B. So what is the value of star x? First, you figure what is the value of star x? The star x is the pointer, right? So what is meant by pointer? Pointer, it is used to store address of the variable, right? Here we are passing the address of, we are passing the value of address of x, address of A. Okay, ampersand A എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിന്റെ അഡ്രസ് ആണ് പാസ് ആവുക, A ന്റെ അഡ്രസ് ആണ് പാസ് ആവുക. What is the address of A? What is the address of A? The address of A is 103. Good. Then again, here we are passing the address of B. What is the address of B? What is the address of B? The address of B is 104. The 104 is passed to Y, right? So the value of 1 is 104. It's clear? Clear or no? Yes or no ആണോ? Only Muhammad Naveed Arjuna മാത്രമേ മനസ്സിലായിട്ടുള്ളൂ, ബാക്കി ആൾക്കാർക്കൊക്കെ മനസ്സിലായിട്ടില്ല. സോ ഇത് രണ്ടും പോയിന്റേഴ്സ് വേരിയബിൾസ് ആണ്. ദ പോയിന്റേഴ്സ് വേരിയബിൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ദേ ക്യാൻ സ്റ്റോർ അഡ്രസ് ഓഫ് അനദർ വേരിയബിൾ, റൈറ്റ്? സോ നമ്മൾ ഇവിടെ രണ്ട് വാല്യൂസ് ആണോ പാസ് ചെയ്യുന്നത്? നോർമൽ എ ആണെങ്കിൽ വാല്യൂസ് പാസ് ആവും, ബട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? ജസ്റ്റ് അഡ്രസ് ആണ്. സോ ഇവിടെ അഡ്രസ് ആണ് അതിന് കിട്ടുക. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ആംപർസെന്റ് എ? ആംപർസെന്റ് എ മീൻസ് ഇസ് ദ അഡ്രസ് ഓഫ് എ. വാട്ട് ഈസ് അഡ്രസ് ഓഫ് എ? ദ അഡ്രസ് ഓഫ് എ ഈസ് 103, റൈറ്റ്? So again, എന്ത് ചെയ്യും? ഇങ്ങനെ രണ്ട് വാല്യൂസ് കിട്ടിയ ശേഷം then back to this is known as same memory. Okay, 101, 101, 102, then 103. Okay, 103, then 104. Okay, here the star x is there, star x is there, then star y, then a, b, right? So in this case, they have some temporary variables also generated. So temporary is equal to star x, temp is equal to star x, right? So temp is equal to star x means what? എന്താണ് കിട്ടുക? temp is equal to star x. What is the content of star x? ആൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. നോർമൽ എക്സ് യൂസ് ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും? വി ക്യാൻ ഗെറ്റ് ദ അഡ്രസ്. എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ എക്സ് അഡ്രസ്സിലുള്ള വാല്യൂ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഞാൻ സ്റ്റാർ എക്സ് യൂസ് ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുക? എക്സിലുള്ള കണ്ടന്റ് കിട്ടുക. ഓക്കെ, സോ ഇപ്പൊ എക്സിന്റെ അഡ്രസ്സിൽ എന്താണുള്ളത്? വാട്ട് ഈസ് അഡ്രസ്? എക്സിൽ എത്രയാണുള്ളത്? 103 ആണുള്ളത്, റൈറ്റ്? സോ 103ൽ എന്ത് കണ്ടന്റ് ആണുള്ളത്? 103ൽ എന്ത് കണ്ടന്റ് ആണുള്ളത്? എന്ത് കണ്ടന്റ് ആണുള്ളത്? പറഞ്ഞോ, എന്ത് കണ്ടന്റ് ആണുള്ളത്? 10 ആണുള്ളത്, റൈറ്റ്? സോ നമ്മൾ ഇവിടെ പറയാണ് ടെമ്പററിയിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ്? 103ലുള്ള കണ്ടന്റിനെ മാറ്റി വെക്കുകയാണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് 10, റൈറ്റ്? സോ അഗെയിൻ സ്റ്റാർ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്റ്റാർ വൈ. ഓക്കെ, സ്റ്റാർ എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്റ്റാർ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്റ്റാർ വൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്റ്റാർ എക്സില് സ്റ്റാർ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കണ്ടന്റില് ഓക്കെ ആ അഡ്രസ്സിൽ എന്ത് വാല്യൂ വെക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? സ്റ്റാർ ഒയിനെ വെക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ സ്റ്റാർ എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയാണ്? 103 ആണ്. 103ലേക്ക് പോവും. 103ലേക്ക് എന്ത് വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? സ്റ്റാർ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 103 അല്ലേ? 103ലേക്ക് എന്ത് വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? എന്ത് വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? സ്റ്റാർ വൈ. വാട്ട് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് സ്റ്റാർ വൈ? വാട്ട് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് സ്റ്റാർ വൈ?
വൈൻ്റെ അഡ്രസ് എന്നാ? വൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏത് അഡ്രസ്സാണ് പോവുക? 104. 104 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 104 കണ്ടന്റ് ഏതാണ്? 104 കണ്ടന്റ് ഏതാണ്? 20 ആണ്. സോ ഇവിടെ എന്താവും? 20 വരും. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? സ്റ്റാർ വൈയിലേക്ക് പോകാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റാർ വൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എതിൽ പോവും? സ്റ്റാർ വൈ. സ്റ്റാർ വൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏത് അഡ്രസ്സിലാണ് പോവുക? സ്റ്റാർ വൈ ഇസ് 104. സോ 104 പോവും. 104 പോകുമ്പോൾ എന്ത് വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? ടെമ്പററിന്റെ വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വാട്ട് ഇസ് ദ ടെമ്പററി വാല്യൂ? ടെമ്പററി വാല്യൂ ഇസ് 10. സോ ഇവിടെ എന്താണ് ചെയ്യുക? അഡ്രസ്സിലാണ് വാല്യൂസ് ചേഞ്ച് ആവുക. ക്ലിയർ? ക്ലിയർ ആണോ? ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക? വർക്ക് ആവുക. ഇൻ ദി സെയിം കേസ് ഈ പ്രോബ്ലം നോക്ക്. ഈ പ്രോബ്ലത്തില് ഈ പ്രിന്റ് എഫ് ഉണ്ടല്ലോ, Ctrl+C, ഇവിടെ വെച്ചാൽ നമുക്ക് വർക്കാവും. ഇവിടെ നമ്മൾ വെറുതെ AB എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താവും? വർക്കാവും. ഇത് ഞാൻ ഡെലിറ്റ് ആക്കട്ടെ. പ്രോബ്ലം നോക്ക്. 10 and 20 സ്വാപ്പ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബിക്കോസ് അതിന്റെ സ്വാപ്പിംഗ് എന്താണ്? അതിന്റെ മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിലാണ് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്. സോ സ്വാപ്പിംഗ് എന്താവും? ഓക്കെ, റൈറ്റ്? സോ നിങ്ങൾ ഇതിൽ അധികം കൺഫ്യൂസ് ആക്കണ്ട. നിങ്ങൾ സെയിം പ്രോബ്ലം തന്നെ എഴുതണമുണ്ട് തന്നെ വെച്ചോ. ഓക്കെ, റൈറ്റ് ഫാസ്റ്റ്. എഴുതിയാ? ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചോ. അതാണ് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഫൈനലി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പിന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ്. ഓക്കെ, ഏത് എക്സാമിനും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും. പാരാമീറ്റർ പാസിംഗ് മെത്തേഡ്സ്. ഓക്കെ, എഴുതിയാ? കംപ്ലീറ്റഡ് ആണോ? കംപ്ലീറ്റഡ് ആണോ? ഓക്കെ, അർജുൻ കംപ്ലീറ്റഡ്. ബാക്കി ആൾക്കാർ ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം. അനുഗ്രഹ കംപ്ലീറ്റഡ്, നവീത് കംപ്ലീറ്റഡ്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ അല്ലേ? അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് നോക്കാം. ഓക്കെ, 2 പ്രോബ്ലം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചോ. ഓക്കെ, then important. Next one, important 3 mark question. Important 3 mark question. Okay, so just see null pointer. Just note on null pointer. Okay, so null point is nothing. It is always a good practice to assign a null value to a pointer. Okay, so null value to a pointer variable. In case you do not have exact address to be assigned, this is done at the time of variable declaration. Okay, null means it's a nothing. Okay, so നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഒരു പോയിന്റർ വേരിയബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത്, ബട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് അഡ്രസ്, അതിന് എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു എന്ത് ചെയ്യണില്ല? അഡ്രസ് അസൈൻ ചെയ്യണില്ല. ഓക്കെ, ബട്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്ത്? വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണ പ്ലേസിൽ തന്നെ വെച്ച് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്ത്? അത് നല്ലാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, അതെന്താണ് പറഞ്ഞ്? ദാറ്റ്സ് എ null എന്ന് പറഞ്ഞു. Okay, so a pointer is that assigned null is called as a null pointer. The null pointer is a constant with a value of 0 defined in several standard libraries. Okay, so null pointer എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നുമല്ല, നമ്മൾ പോയിന്റർ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണില്ല? നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്ത്? പോയിന്റേഴ്സ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത്, ബട്ട് അതിന് എന്ത് ചെയ്യണില്ല? വേറെ വാല്യൂസ് ഒന്നും അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണില്ല. ഓക്കെ, സോ അപ്പൊ അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാത്തത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തിൽ തന്നെ, പോയിന്റർ വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന പ്ലേസിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഈക്വൽ ടു നല്ലെന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാണ്. സോ നല്ലെന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ വാല്യൂ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് എന്ത് സെറ്റ് ആവും? 0 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സെറ്റ് ആവും. Okay, the example program is ash include studio.h integer main. So that's not a issue. So void main വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം. So integer pointer variable declare ചെയ്ത് star pointer is equal to null. Then printf the variable of pointer is star x എന്ന് percentage x എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്രസ്സിനെ റിപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. Okay, so percentage x comma pointer. So when we are return the value will be 0. Okay, null pointer എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നുമല്ല, എന്താണ്? We are declaring one pointer ഒരു പോയിന്റർ വേരിയബിൾ നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണില്ല? എക്സാക്ട് ആയിട്ട് ഒരു അഡ്രസ്സും അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണില്ല. സോ ദാറ്റ് ടൈം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്ത്? പോയിന്റർ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന പ്ലേസിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്ത്? നല്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡീഫോൾട്ട് ആയിട്ട് അതിന്റെ അഡ്രസ് എങ്ങനെ സെറ്റ് ആവും? വാട്ട് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് നൽ പോയിന്റർ?
0. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ അങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് ഡീഫോൾട്ട് ആയിട്ട് അതിന്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെ ആവും? 0 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സെറ്റ് ആവും. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? നൽ പോയിന്റർ എന്ന് പറയാ. 3 മാർക്കിന് ചോദിക്കണ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ നൽ പോയിന്റർ. സോ ദാറ്റ് ടൈം നിങ്ങൾ ഡെഫിനിഷനും എഴുതണം, അതിന്റെ പ്രോബ്ലം എഴുതണം. പ്രോബ്ലം വേറെ ഒന്നല്ല, ഒരു പോയിന്റർ വേരിയബിൾ കൊടുത്ത് നൽ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിൽ തന്നെ എഴുതണം കേട്ടോ. So it is always, it's a good practice to assign a null value to a pointer variable in case you do not have an exact address to be assigned. Okay, this is done at the time of variable declaration. A pointer that is assigned null is called as null pointer. The pointer that is assigned null, ഒരു pointer variable ന് null നിങ്ങൾ assign ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക? It's a null pointer എന്ന് പറയുക. The null pointer is a constant with a value of 0 defined several standard libraries. Is it clear? What is the default value for null pointer? Null എങ്ങനെയാ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുക? പോയിന്ററിന് ഈക്വൽ ടു 0 ആണോ അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്, നല്ലിനാണോ അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്? യു വാണ്ട് ടു ഡിക്ലെയർ എ നൽ പോയിന്റർ. ഓക്കെ, അപ്പൊ പോയിന്ററിന് എങ്ങനെ അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം? ഈക്വൽ ടു നൽ. സ്മോൾ ആണോ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ആണോ? ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിൽ വേണം നിങ്ങൾ അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ. ഓക്കെ, ക്ലിയർ അല്ലേ? നെക്സ്റ്റ്, ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക് ഈസ് ഫയൽ മാനേജ്മെന്റ്. എഴുതി വെച്ചോ, ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. തിയറി ചോദിക്കാനുള്ള പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഒരു 3 or 5 മാർക്കിന് തിയറി ചോദിക്കും. ഈ മോഡ്യൂളിലുള്ള മെയിൻ ടോപ്പിക്സ് 2 ടോപ്പിക്സേ ഉള്ളൂ. എന്തൊക്കെയാണ്? ഫയൽ മാനേജ്മെന്റ് ആൻഡ് നൽ പോയിന്റർ. ഓക്കെ, file management and pointer. So pointer is completed. Again file management. So file management is nothing. Okay, file management എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ? ഈ ഫോൾഡർ എടുത്ത് നോക്ക്, ഇവിടെ തന്നെ കുറെ ഫയലൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടോ? ഇതിലെന്താണ്? ഇത് ഫോൾഡറാണ് അല്ലേ? ഇത് ഫോൾഡറാണ്. ഇതെന്താണ്? ഫയലാണ്. ഓക്കെ, സോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഫയൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ്സ് എ ഫയൽ ഓപ്പറേഷൻ. ഓക്കെ, ദ ഫയൽ മാനേജ്മെന്റ്. A file represents a sequence byte on the disk where a group of related data is stored. File എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? സീക്വൻസ് ഓഫ് ബൈറ്റ്. സോ സീക്വൻസ് ഓഫ് ബൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേറെ ഒന്നല്ല. ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇത് ഫോൾഡർ ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഫോൾഡർ മീൻസ് വാട്ട്? ഫോൾഡറിനകത്ത് എന്തുണ്ടാവും? ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കുറച്ച് ഫയൽസ് ഉണ്ടാവും. ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കുറച്ച് ഫയൽസ് വരുമ്പോഴാണ് അത് ഫോൾഡർ വരിക. ക്ലിയർ ആണോ? ഫയൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇറ്റ്സ് എ സിംഗിൾ ഫയൽ. ഇതൊരു സിംഗിൾ ഫയലാണ്. ഫോൾഡറും ഇത് ഫയലിനുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലായ? ഫോൾഡർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോൾഡറിനകത്ത് എന്തുണ്ടാവും? ദേ ഹാവ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സം ഫയൽസ്. ഓക്കെ, കുറേ ഫയൽസ് ചേർന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുക? ഫോൾഡർ ആവുക. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ ഫയൽ? ഫയൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരു സിംഗിൾ ഫയലാണ്. ഈ ഫയൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ, one second. Okay, this one file. Okay, so ഈ ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ എന്താണ്? ഇതിനകത്ത് എന്തുണ്ട്? കുറേ സീക്വൻസ് ഓഫ് ബൈറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻസ്, കുറേ ഇൻഫോർമേഷൻസ് അതിനകത്ത് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക? സീക്വൻസ് ബൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുക. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ ഏതൊരു ഡോക്യുമെന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അതിനകത്ത് എന്താണ്? ഒരു ഫയൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അതിനകത്തുള്ളത് എന്താണ്? ഇറ്റ്സ് എ റിപ്രസെന്റ് സീക്വൻസ് ഓഫ് ബൈറ്റ് ഓൺ ദ ഡിസ്ക് വേർ എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് റിലേറ്റഡ് ഡേറ്റ ഈസ് സ്റ്റോർ. ഓക്കെ, ഒരു ഫയൽ നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ആ ഫയലിനകത്ത് നമ്മൾ എന്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും? ദേ ഹാവ് സം ബൈറ്റ്സ് ഓഫ് ഡേറ്റ. ദ സീക്വൻസ് ഓഫ് ബൈറ്റ്സ് ഓൺ ദ ഡിസ്ക് വേർ ദ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് റിലേറ്റഡ് ഡേറ്റ ഈസ് സ്റ്റോർ. സോ ഫയൽ ഈസ് ക്രിയേറ്റഡ് ഫോർ പെർമനന്റ് സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് ഡേറ്റ. നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക? വി നീഡ് ടു സ്റ്റോർ സം ഡേറ്റ. പെർമനന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? സ്റ്റോർ ചെയ്യണം. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഫയലിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. ഫയൽ ഈസ് ക്രിയേറ്റഡ് ഫോർ പെർമനന്റ് സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് ഡേറ്റ. സോ ഇറ്റ്സ് എ റെഡിമെയ്ഡ് സ്ട്രക്ചർ. സോ റെഡിമെയ്ഡ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ഈസിലി അവൈലബിൾ ആണ് അല്ലെ? നിങ്ങൾ എന്ത് ഡോക്യുമെന്റ് വേണമെങ്കിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? ഈസി ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. പ്രോഗ്രാം ഒന്നും എഴുതാനൊന്നും ഇല്ല. ഓക്കെ, എ ഫയൽ ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഡിസ്ക് വെയർ എ ഗ്രൂപ്പ് റിലേറ്റഡ് ഡേറ്റ ഈസ് സ്റ്റോർഡ്. ഫയൽ എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ് ഉണ്ടാവുക? ഡിസ്കിലാണ്, നമ്മുടെ ഹാർഡ് ഡിസ്കിലാണ് ഉണ്ടാവുക. വെയർ എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് റിലേറ്റഡ് ഡേറ്റ ഈസ് സ്റ്റോർഡ്. ഓക്കെ, സോ ദീസ് ആർ ദ ഡെഫിനിഷൻ. സോ ഡെഫിനിഷൻ ഈസ് ഇവിടെ അത്ര വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇല്ല. പിന്നെയുള്ള ഫയൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. Okay, so clear out what is meant by file management. A file represents sequence of bytes on the disk where a group of related data is stored. So once a file is created for permanent storage of data, it is a ready-made structure. A file is placed on disk where a group of related data is stored. Then after that, the file operations. File operations important ആണ്. Note down ചെയ്തു വെച്ചോ. File management എന്ന question വരില്ല. What are the different file operations എന്നാണ് questions വരിക. What are the different file operations? So there are totally 6 file operations are there. Okay,
6 file operations simple ആണ്. Okay, first one is create a new file. Okay, ഒരു new file create ചെയ്യാം. Okay, ആ new file create ചെയ്ത ശേഷം we are writing something that file. Okay, ആ ഫയലിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, കുറേ റൈറ്റ് ചെയ്യാം. Okay, then open a existing file. Okay, ഇതിന് ഞാൻ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ക്രിയേറ്റ് എ ന്യൂ ഫയൽ. സോ ക്രിയേറ്റ് എ ന്യൂ ഫയൽ മീൻസ് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, ഒരു ന്യൂ ഡോക്യുമെന്റ്, ഒരു ന്യൂ ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. ഒരു MS ഡോക്യുമെന്റ് എന്തെങ്കിലും വേണം, ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്റർ തന്നെ എടുക്കാം, ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്റർ. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ എനിക്ക് ന്യൂ ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്ററിലാണ് ഞാൻ ന്യൂ ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണത്. അപ്പൊ ഞാൻ അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് ഓപ്പൺ ആവും. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം, ക്രിയേറ്റ് എ ന്യൂ ഫയൽ. ഓക്കെ, ഒരു പുതു ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ പുതു ഫയൽ ഞാൻ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്ത്, ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്റർ അല്ലേ ഓപ്പൺ ചെയ്തത്. അപ്പൊ ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്റർ ഞാൻ കൊടുത്ത് ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്റർ ഓപ്പൺ ചെയ്ത്, അപ്പൊ അതിൽ എന്തെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യാൻ, ഞാൻ റൈറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ. സോറി, അത് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, അതിലെ റൈറ്റ് ചെയ്യും അല്ലേ. സോ ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്റർ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് അതിലെന്തെങ്കിലും ടൈപ്പ് ചെയ്യും. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക, അതിനെ റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ആർ ദ ഫയൽ ഓപ്പറേഷൻ? ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ന്യൂ ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. ആ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഫയൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണമെങ്കിൽ റൈറ്റ് ചെയ്യാം, റൈറ്റ് ടു എ ഫയൽ. ഓക്കെ, ആ കേസിന് സപ്പോസ് എന്താണ്, എനിക്ക് പുതിയതായിട്ട് ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട. ഓക്കെ, പുതുതായിട്ട് ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട, ബട്ട് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, ഓപ്പൺ ചെയ്യണം. എന്താണ്, എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഫയൽ, ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫയൽ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, ഓപ്പൺ ചെയ്യണം. എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഫയൽ മീൻസ് ഇവിടെയൊക്കെ ഇതാണ് എന്താണ്, ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത്, ഓൾറെഡി നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത സാധനത്തിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക, എക്സിസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയാം. ഓൾറെഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതിനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം, എനിക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക, ഓപ്പൺ ആൻഡ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഫയൽ എന്ന് പറയാം. എഗെയിൻ എന്താണ്, റീഡിങ് ഫ്രം എ ഫയൽ. ഓക്കെ, ഒരു ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ആ ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് അതിലുള്ള കണ്ടന്റ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്യാല്ലേ, അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ, റീഡിങ് ഫ്രം എ ഫയൽ എന്ന് പറയാം. Again, moving to specific location in a file. Okay, moving to specific location means ഇപ്പൊ എന്റെ കമ്പ്യൂട്ടർ നോക്ക്, they have some folder. ഓക്കെ, നിറയെ കുറേ ഫോൾഡേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ, ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്പ്, ബിൽഡ്, കാൽ. ഓക്കെ, അപ്പൊ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫയൽ ഏത് ഫോൾഡറിൽ വെക്കണം, എവിടെ വെക്കണം. ഓക്കെ, ഒരു സ്പെസിഫിക് ലൊക്കേഷനിലേക്ക് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, ചേഞ്ച് ചെയ്യണം. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ, മൂവിങ് ടു എ സ്പെസിഫിക് ലൊക്കേഷൻ ഇൻ എ ഫയൽ. ദെൻ ഫൈനൽ വൺ, എല്ലാ ഓപ്പറേഷൻസും നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. റൈറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ റൈറ്റ് ചെയ്ത്, റീഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ റീഡ് ചെയ്ത ശേഷം എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, ക്ലോസ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഒരു ഫയൽ ഓപ്പറേഷൻ നിങ്ങൾ C പ്രോഗ്രാമിൽ എഴുതണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം, ഫയലിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം അതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം, റൈറ്റ് ചെയ്യണം. സപ്പോസ് നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് ഒരു ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. എഗെയിൻ അതിലുള്ള സാധനങ്ങൾ റീഡ് ചെയ്യാം, ഒരു സ്പെസിഫിക് ലൊക്കേഷനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം, എഗെയിൻ ക്ലോസിംഗ് ചെയ്യാം. ക്ലിയർ ആണോ? വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെന്റ് ഫയൽ ഓപ്പറേഷൻസ്? ചാറ്റ് ബോക്സിൽ എല്ലാ ആൾക്കാരും ടൈപ്പ് ചെയ്ത്, സിമ്പിൾ അല്ലേ? വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെന്റ് ഫയൽ ഓപ്പറേഷൻസ്? ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത്. What are the different file operations in C? First, create a new file. Good. Then create a new file. Okay. Then next one type say create a new file. Create new. Okay. Open the new file. Writing a new file. Writing a file. Good. Open existing file. Good. Open existing file. Open existing file. Open ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? We can റീഡിങ് ഫ്രം എ ഫയൽ. ഗുഡ്. ഫയൽ റീഡ് ചെയ്ത് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, സ്പെസിഫിക് ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് എ ഫയൽ. ദെൻ ഫൈനൽ വൺ ഈസ്, എല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഫയലിനെ എന്ത് ചെയ്യണം, ക്ലോസ് ചെയ്യാം. ക്ലിയർ ആണോ? ഫയൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ക്ലിയർ ആണോ? ഇത് എഴുതിയാൽ എങ്ങനെയും 2 മാർക്സ് കിട്ടും. ക്ലിയർ അല്ലേ? These are the file operations. Okay, ഇനി അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പഠിക്കണം. അതിന് മുൻപ് നമുക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഫയൽ മോഡ്സ് കൂടി പഠിക്കാം. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഫയൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ്, കൺഫ്യൂസ് ആവരുത്. ഫയൽ ഓപ്പറേഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ദെൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫയൽ മോഡ്സ്. ഓക്കെ, ഒരു ഫയലിന്റെ കുറെ മോഡ്സ് ഉണ്ട് ഒരു ഫയലിന്. ഓക്കെ, ചില ഫയൽസിൽ നമുക്ക് റീഡ് ചെയ്യാം, ചില ഫയൽസിൽ റൈറ്റ് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ചില കാര്യങ്ങളിൽ എന്താണ്, എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് കുറെ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, അതിന്റെ കൂടി നമുക്ക് അപ്പൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അഗൈൻ എന്താണ്, റീഡും ചെയ്യാം, റൈറ്റും ചെയ്യാം, ഓപ്പൺ ചെയ്ത് റീഡ് ചെയ്യാം, അങ്ങനെയുള്ള കുറെ മോഡ്സ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ എത്ര മോഡ്സ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, സോ ഫയൽ മോഡ്സ് എത്ര ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ലിസൺ ചെയ്യും. ഹാവ് 6 മോഡ്സ് ആണുള്ളത്. ഓക്കെ, റീഡിംഗ് മോഡ്, R എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റീഡിംഗ് മോഡാണ്, W എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൈറ്റിംഗ് ആണ്, A എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൻഡ് ആണ്. ഓക്കെ,
അപ്പൻഡ് ആണ്. ഓക്കെ, ദെൻ ആർ പ്ലസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? റീഡിങ് റൈറ്റിങ്ങിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. ഡബ്ല്യു പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും എന്ത് ചെയ്യും? റീഡിങ് റൈറ്റിംഗ് അഗൈൻ ഓവർ റൈറ്റിംഗ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. എ പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും? റീഡിങ് റൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് അപ്പൻഡിങ് ടു എ ഫയൽ എന്ന് പറയും. ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റീഡ് ആണ്, ഡബ്ല്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? റൈറ്റ് ആണ്, എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൻഡ് ആണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് മീൻ ബൈ റീഡ്, ഓപ്പൺ എ ഫയൽ ഫോർ റീഡിംഗ്. Okay, if a file is reading mode, then no data is deleted in if a file already present on a system. R എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരു റീഡ് മോഡ് ഫയൽ നിങ്ങൾക്ക് കയ്യിൽ കിട്ടി. ഓക്കെ, റീഡ് മോഡ് ഫയൽ എന്ന് പറയുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ? എന്ത് മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ? ചില ഫയൽസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ സിസ്റ്റത്തിലുണ്ടൊക്കെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. യു ക്യാൻ റീഡ് ദാറ്റ് ഫയൽ, ബട്ട് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? പറ്റൂല. ഓക്കെ, ഒരു ഫയൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. ആ ഫയൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വെറുതെ റീഡ് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. വേറെ ഒരാൾക്കാർ അതിൽ എന്ത് ചെയ്യാണ്? റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഫയലിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക? റീഡിംഗ് എന്ന് പറയുക. ക്ലിയർ ആണോ? ക്ലിയർ ആണോ? റീഡിംഗ് ഫയല്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഉള്ളത് എന്താണ്? റൈറ്റിംഗ് ഫയൽ ആണ്. ഓക്കെ, സോ റൈറ്റിംഗ് ഫയൽ, ഓപ്പൺ എ ഫയൽ ഫോർ റൈറ്റിംഗ്. ഇഫ് എ ഫയൽ റൈറ്റിംഗ് മോഡ്, then a new file is created. If okay, അപ്പോൾ റൈറ്റിംഗ് ഫയൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? സപ്പോസ് നിങ്ങൾ ഒരു പുതിയ ന്യൂ ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും റൈറ്റ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ഒരു സാധനം, ഒരു ഫയൽ, എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫയലും എടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? റൈറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ open a file for writing. If a file is in writing mode, then a new file is created. If file does not exist at all. If a file is already present on a system, then all data inside the file is truncated and it is opened for writing purpose. Then A എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അപ്പൻഡ് മോഡാണ്. അപ്പൻഡ് മോഡാണ്. ഓപ്പൺ ഫയൽ ഇൻ അപ്പൻഡ് മോഡ്. If a file is an append mode, then file is open. The content within the file does not change. നിങ്ങൾക്ക് ആ ഫയൽ കാണാൻ പറ്റും, ബട്ട് അതിനകത്തുള്ള ഡേറ്റാസ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല? ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. പുതിയതായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒരു ഫയൽ നിങ്ങൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് അതിൽ ഓൾറെഡി കുറെ കണ്ടന്റ്സ് ഉണ്ട്. ആ കണ്ടന്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റൂല, ബട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡേറ്റാസ് എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്യാം. ക്ലിയർ ആണോ? റീഡിംഗ് മോഡ്, റൈറ്റിംഗ് മോഡ്. റീഡിംഗ് മോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ഡേറ്റാസ് നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റൂല, ജസ്റ്റ് റീഡ് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. റൈറ്റിംഗ് മോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഫയൽ പുതിയതായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് ഒരു ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. ഉള്ള ഫയലിനെ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യും. ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് അതിൽ എന്ത് ചെയ്യും? കണ്ടന്റ് ആഡ് ചെയ്യും. അപ്പൻഡ് മോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ബട്ട് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഡേറ്റയെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ചേഞ്ചസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? എക്സിസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓൾറെഡി ഒരു ഫയലിൽ കുറെ സാധനങ്ങളുണ്ട്. ആ കണ്ടന്റിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യരുത്? ഡെലിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഡെലിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. അതിൽ ഒരു ചേഞ്ചസും ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. ബട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ന്യൂ ഡേറ്റാസ് അതിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ക്ലിയർ ആണോ? ക്ലിയർ ആണോ? ബേസിക് 3 മോഡ്സ്: റൈറ്റിംഗ് മോഡ്, റീഡിംഗ് മോഡ്, എ ഫോർ. എ എന്ന് വെച്ചാൽ മീനിങ് എന്താണ്? എ ഫോർ അപ്പൻഡ് മോഡ് ആണ്. ഗുഡ്. എ ഫോർ അപ്പൻഡ് മോഡ്. അപ്പൻഡ് മോഡിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല? വി കാൺ ചേഞ്ച് ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് കണ്ടന്റ്സ്, ബട്ട് വി ക്യാൻ ആഡ് ന്യൂ കണ്ടന്റ്സ്. ഓക്കെ, then R plus. R plus എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ റീഡ് ആൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ദ ഫയൽ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഫയൽ റീഡ് ചെയ്യാനും പറ്റും, റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. W plus എന്ന് പറഞ്ഞാലും എന്താണ്? റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, റൈറ്റിംഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അഗൈൻ ഓവർ റൈറ്റിംഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, then A plus എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, റൈറ്റിംഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അഗൈൻ അപ്പൻഡിങ്ങും ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, R plus എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. W plus എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പൺ ഫോർ റീഡിംഗ്, റൈറ്റിംഗ്, ഓവർ റൈറ്റിംഗ് എ ഫയൽ. then A plus എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പൺ ഫോർ റീഡിംഗ് ആൻഡ് റൈറ്റിംഗ് അപ്പൻ ടു എ ഫയൽ. ഓക്കെ, ദീസ് ആർ ദ ഫയൽ മോഡ്സ്. ദെൻ നമുക്ക് ഫയൽ ഓപ്പറേഷൻസ് പഠിക്കണമെങ്കിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഈ ഫയൽ മോഡ്സ് അറിയണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഫയൽ മോഡ്സ് ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത്. എഗൈൻ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് പഠിക്കണം? ഫയൽ ഓപ്പറേഷൻസ് പഠിക്കണം. ഓക്കെ, ഫയൽ ഓപ്പറേഷനിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്തായിരുന്നു? ക്രിയേറ്റ് എ ഫയൽ, റൈറ്റ്? സോ ക്രിയേറ്റ് എ ഫയൽ എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. ഓക്കെ, സെക്കൻഡ്.